coffee lies a story of hard work, heritage, and opportunity. Our coffee celebrates the farmers, communities, and traditions that make coffee more than just a drink. It's a livelihood and a legacy. Join us as we explore the value of coffee farming, the benefits it brings to families and communities, and the journey from fertile soil to your morning cup. Discover the knowledge, passion, and dedication that keep the coffee industry thriving. Because when coffee grows, communities grow too. Every Saturday, 10:30 p.m. only on TV1. Our coffee, brewing stories, growing futures. Batuuse ne program emwanyi yaffe weewaawo olunaku olwaleero ze zimu ku nnaku endala ze tutambula n'emiramwa egyekuusa ku mmwanyi nga tuba tugyogerako wano ku TV1 ng'era olwaleero mbaleetedde abakulu ab'enjawulo ba barista ba experts mu mmwanyi okuva mu Dazzling Delights School of Coffee. Weewaawo luli twalina omukulu barista Ivan era nga nandyagadde asooke atweyanjirire. Barista Ivan gyebaliko tusanyuse nnyo kulaba weyanjulireko eri abantu. Basebwebanyawo tusanyuse okubaako mu maaso gammwe n'era olunaku olwaleero. Amannya n'eddoboozi Barista Ivan from Dazzling Delights Culinary School. It's nice and a pleasure to be with you guys today. Weewaawo webale nnyo okweyanjula Barista Ivan. Barista omulala gwe tulina ali special nga leero ye special guest waffe tubadde tusaba otweyanjulireko weewaawo n'abalabe ba TV1. Weewaawo amannya n'eddoboozi nze Barista Ivan, Barista Hassan. Weewaawo era bwe tuba tuzze ku side ya Dazzling Delights, I act as a manager ku side ya Dazzling Delights gye tusomesa ebyemmwanyi gye wandyetaze okumanya ebisingawo ku mmwanyi etambula etya era nga twongera okwaniriza mmwe abali eyo abalabi baffe abalungi tutambule ffenna okuva tutandikidde paka eyakajoini nga tolireeti nyongera okakasa nti twakatandika butandisi nsawe twekumireko. Waawo neyanza nnyo neyanzeege. Olunaku olwaleero nga bwe nabadde njogedde nti terwawukanye ku nnaku ndala zonna era tugenda kwogera ku mmwanyi. Weewaawo ekibuuzo ekyaleero Uganda ng'eggwanga tumanyikiddwa okuba nga tuli balimi ba mmwanyi abakenkufu era ng'emmwanyi tugirima mu bungi si bwe kiri Barista Ivan. Naye ekibuuzo kiri nti tugifunamu? Ekibuuzo kiri nti tetugifunamu ge mazima. Ekibuuzo ekiri ku mmeeza olunaku olwaleero tukoze tutya ng'Abannayuganda okulaba nti twongeza ku byenfuna yaffe mu mmwanyi. Barista Ivan wandibadde oteesa otya Abannayuganda bandikoze ki okwongeza ebyenfuna yaabwe mu mmwanyi kubanga emmwanyi kintu kya muwendo nnyo and it's on global market. It is one of the products that is on global market. Sorry to call it a product, but as Ugandans we don't earn so much from the coffee, we don't earn so much from farming coffee. So the question is, where do we go wrong as Ugandans and how can we fix where we go wrong? Barista Ivan wandibadde oteesa otya ku mulamu ogwo? Basebo ne bannyabo amannya n'eddoboozi nga bwe nabeeyanjulidde Barista Ivan. So ku mulamwa gwa leero ku butya abantu bwe bayinza okwongera okufuna mu mmwanyi yaffe. Now ffe nga Bannayuganda twasibwa akatambaala mu bintu ebimu nti ennima y'emmwanyi abasinga bakyatambulira ku yaki kuyedda ng'ate ensi endala ezikola kaawa oyo ne zimufunamu ekinene zaasuumuka mu bintu ebiki
ebintu ebisinga tojja kwesanga wano e Uganda nti omulimi waffe ow'emmwanyi akyalima emmwanyi ye n'agijja mu nnimiro n'agikwata n'agiwa buyiya wonna waagiyiye nti emmwanyi enkwata gy'ogikwata yeewa value butya bw'ogenda ofuna muki mu mmwanyi yo nti okwongera okufuna mu mmwanyi yaffe eno ekisooka kya byonna ennima yaffe nga bwe twali twogeddeko nti lima emmwanyi naye fuba olaba ng'okola ki ogirabirira nti ogiwa buli kyetaagisa wewaawo ekizibu kyonna ng'okola ki ofaayo nti bw'omala okulima n'ossaamu amaanyi n'oba ng'otuuse ku makungula nti n'enkungula ya kawooyo ematalinga ku butya kawooyo bwagenda okukola ki okubeera nti ojja kwesanga nti Uganda abantu abasinga tukyali ku nkola yaffe ey'okuwulula nti mu kuwulula kuno ogenda kukwatiramu emmwanyi eyengedde n'emmwanyi eki ebadde teyengedde nti kwalite ya kofi oyo alimu emmwanyi ebadde tennatuuka nene ebadde etuukaganye ebeera ebuzaabuza teba ku mutindo gutya guli nti omulabi waffe ena ali ng'oyagala ofuna mu mmwanyi yo ekisooka ennima yo erina okubeera nga w'oli okola buli kyetaagisa okulaba ng'emmwanyi eri ku mutindo gw'erina okukola ki okubaako tine mu kukungula wano obeera advised okuggyamu emmwanyi eyo yokka eba ekoze eki eba eyengedde yes okufuna quality eba ekoze eki eba ennungi nti bw'omala okukungula n'oggyamu eyengedde yokka waliwo ekiddako awo kye twandiyise processing nti kati wano bannayuganda abasinga wamala okukaza emmwanyi bagitwala ku kyuma ne bajjamu gwe bayitaani kase nti naye omuntu ng'oyagala emmwanyi eri ku mutindo ogutuukaganye n'abantu bali olina by'oba olina okukola kati tulina enkola gye tuyita eya washed process mu luzungu ne tubeera n'eya honey process nti ezo enkola ezebbiri ziyambako kukaawawo okubanga omutindo gwe gutuukaganako ki guba wagguluko nti kitwalamu obudde naye ate kikuwa ki kikuwa quality nti ate quality weba ennungi bwe bulungi bwogenda ofuna mu mmwanyi yo nti bw'osalawo okozesa washed katugeze process ojja kukwata emmwanyi ogijjeko akakuta ak'okungulu bw'omala okukaggyako ogise mu kipipa kyonna kale eyo process eyitibwa fermenting bw'omala ogifamentinga ogyoze n'amazzi after that olyoka ogyanike nti testi yeyo emmwanyi tegenda kubeera naye yemu ng'oli akozaaki nti kati enkwata gy'okwatamu emmwanyi gwe kennyini ng'omulimi ematali ekola kyamaanyi nnyo ku kwalite yaki y'emmwanyi yo nti obudde bw'oteekamu eyo emmwanyi toyinza mmala giteekamu obwo obudde bwonna ate n'otuuka eri mu kufunamu n'otakola ki n'otafunamu enkwata ematalinga nnyo. Well, thank you so much, Barrister Ivan. Well, still processing on the question. Nti ebiseera ebisinga emmwanyi globally it is specialty coffee that is more in coffee shops more than commercial coffee. Era bw'otunuulira nti coffee shops ezisinga oba ezasigala mu commercial coffee ze company nga Starbucks n'endala. So do you find specialty coffee very known in Uganda as a country? In Uganda, people have not yet embraced specialty coffee as those people out there. Yeah. Nti ojja tuuka ku mmwanyi kuba ng'ogitaddemu obuddewo bwonna n'otuuka waneno barista waagigiramu akakopo ka caayi k'ogenda okuwoomerwa. Yes. Nti bagenda kuguza akakopo ka caayi kamu bagambe ka mitwalo 3 olabe nga bakoze eki bakusedde. Nti ekyo kyonna kale wano e Uganda oba mu Africa kyetulina like okukola to specialize more in speciality nti tulina obudde bw'embeera obulungi osobola olima emmwanyi eyo naye just knowledge about it kyogenda tuuza omuntu okimunnyonnyole alabe nga ekyakomasho kigenda mumwamulira lwasonga sente yagenda agijjayo mangu than in specialty coffee. Yes. People need more knowledge about how specialty coffee works. Yes, so abasinga kyebatalina ti omuntu agenda kwerawo ng'alina nga he or she wants the money out of the coffee naye obudde walaba bagenda okussa mmwanyi ne riski yennyini erimu ng'olimye specialty coffee eba y'amaanyi okusinga ono alimye eki commercial. Weewaawo omulabi waffe wa TV1 ng'oli mulimi
obadde okimanyi nti obulungi bw'emmwanyi oba barista level eri affected nnyo okusinziira ku nsobi z'okola mu nnimiro. Ate manyi difference between speciality coffee twali twajogerako mu episode zaffe ez'emabega. The simple difference between speciality coffee and commercial coffee. Commercial coffee is simply okuwulula awe wasinga okuva difference, and then bwe tutuuka mu speciality coffee we look for the ripe seeds of coffee. Tujjayo coffee beans nga zengedde era zokka zigenda mu roastery omuganda kyeyandiise okusiika emmwanyi. Weewaawo barista munnaffe obadde tonnabaako kagambo ke waatuwaddeyo ku mulamu ogwo, wandibadde otugamba kiggwe nga ggwe omuntu tukoze tutya okwongeza ebyenfuna byaffe nga Uganda mu mmwanyi? Weewaawo era ngenda kutandikira ku ekyo kyennyini ku mulamwa gwaffe ogw'emmwanyi ogwaleero. Emmwanyi kyekintu omuntu abasinga obungi kye bayisaamu amaaso nga bw'alabye. Emmwanyi eno bagirekera bantu bedda be basinga ogitegeera, naye emmwanyi kyekintu ekifuna ekiralo, enjogera nga bw'egamba nti oba ogitegedde nga wetujja nga tubannyonnyola omaliriza ogifunyemu omulamwa. Omulamwa togenda gufuna fa wabula goberera, kiteekemu obwagazi otya. Emmwanyi gisimbe, omala ogisimba girabirire, teekamu obwagazi mu ekyo kyokola, oba nti okitaddemu obwagazi eri ku level ki yeetaaga ki ng'era we tugenda obiraba mu maaso awo. Omulimu waffe ow'emmwanyi gyagale, omala ogyagala ojja kulabika nti ogifunamu sifa. Jamu ekyo ekyetaagisa, jamu ekyo ekyetaagisa oguminkirize. Gulina oguminkiriza kuba nti bya process. Omulabi waffe atulaba. Oba oli mulimi wa mmwanyi onooyo eyandyetaze okuyingira emmwanyi, ffe nga babarista tukusaba topapira kiri, wabula kyoli kupapira ate kiri kufiiriza ekinene ekyamaanyi kyewandigyemu ekinyusi nga Abaganda emutera okubiyita, kuba nze ndi musajja musoga. Naye jamu eyengedde olinde kuba zigira zefollowinga tezisobola kuyengera mulundi gumwe. Emmwanyi eno weeba eyengedde jamu eyo weemaliriza after some time, it does not take long, era ogenda okumaliriza n'endala ng'eyengedde tujjemu eyo. Wetutuuka ku kiseera ky'okwanika emmwanyi, oyo yenna ali eyandyetaze okukitegeera nsaba ogyekumireko nti emmwanyi eyo tokola ki, togiteeka wansi. Ndowooza naawe tugenda kuteekawo nnyo essira babarista abali eyo, abalimi b'emmwanyi abali eyo, kyabulabe nnyo okuteeka wansi emmwanyi yaffe. Omala okugikungula funa wogyalira bulungi, okukipinge nga ogirabiriza okwewala ettaka lino. Omulabi waffe omulungi atudde, wandibadde weebuuza lwaki kyabuwaze nnyo okwanika emmwanyi mu ttaka. Ekisooka abadde takimanyi, emmwanyi byebimu ku bintu ebikyasinze okusika olusu. Kyobulaba ebiseera ebisinga emmwanyi bw'ogikwatako ng'oyina perfume gye weekubye ebizigo by'okozesa, etambulirawo ng'ewunya olusu olwo. Weewaawo emmwanyi eteekeddwa okwalirirwa oba okwanikibwa mu kintu nga kiyonjo nga kikalu. Ebiseera ebisinga barista Ivan waliwo Abaganda naliko eyo mu kyalo e Masaka ne bagamba nti emmwanyi bwebaako olukuku zekira ennyingi ne batakimanya nti ate on barista level oba okyonoonye kuba ffe tetuba tetusobola gikozesa, okitegeera. So omulimi yenna ali eyo, ebyo ebintu ebimu ku bintu ebyokwewala. Barista Ivan ekyo wandikyogeddeko ki? Kati abantu bano abalimu emmwanyi abasinga bagirimu nakigendererwa kyafuna ssente. Ate okola ekintu ne weesanga nti ye naddala abali mu byalo ebisinga nti ye omulamwa gwe guba gwakujanika n'agitundira awo. Kati gwagenda ogifuna eno gwe kiyinza okukola ki? Gwe kiyinza otuula okwaffectinga nti so mukyewale nnyo kuba nange wengikuggyako nenjitwala nenjifunamu obuzibu tonsuubira kukola ki? Kudda. So we have to pay more attention nti ekyokwanika mu ttaka
kituufu abasinga bakikozesa naye kikyamu kuba wetutuuka on barista level nti omuntu atekinga coffee there are what we call attributes nti eriyo omuntu agenda okunywa emmwanyi cause mu cafe specialty coffees most so ogenda kusanga nga balina grinders ez'enjawulo naye nga buli grinder erimu ekika ky'emmwanyi ekiva mu region ey'enjawulo tikati omuntu wasaba emmwanyi eva let's say in Africa n'omuwa ekintu nga it's not nice oba osse. Well, wow, Barrister Ivan. In coffee, we have what we regard as acidity and sweetness, flavors, plus aroma. Well, I would love you to clarify how does the Ugandan beans taste? What are their acidity levels? Because, for example, I tested Colombia Geisha. It was so sour, which is high acidity. So as a person that has ever taken a flat white made in Ugandan beans, that was Arabica, it was sweet, flavored. So I would love you to emphasize on people taking coffee by telling them the acidity levels of the Ugandan beans. Okay, with acidity, Ugandan beans are more specified with having high levels of acidity. The reason nti ennima y'emmwanyi ya wano kyekisooka ye effect ennene emmwanyi gyeyinza otutuukako most times. Ate nekituuka ne ku roasting nti roaster waba tategera bulungi let's say n'agiroastinga neeyitako tugeze bwe tutyo nti emmwanyi ya Africa oba Uganda most so though people are now changing from that nti emabegako ebadde emanyiddwa nnyo okubanga ekaawa nga when it comes to the attributes omuli acidity, aroma, the fragrance and mouthful, aftertaste, all that to be feeling you just feel the sourness and bitterness of the coffee you're taking. So people are diverting from that these days nti osobola okufuna coffee nga mulungi nga takaawa. It depends on who prepared that cup and where the beans are from and how they were roasted. So it's a combination of different factors that can affect the taste of the coffee. Yes, so you can't blame it. Thank you so much, Barrister Ivan. In the few factors that you talked about, there is something that I would love to emphasize. One day I went to a certain coffee shop and I tasted a Spanish latte. However much it is meant to be sweet. It was made in Robusta. But honestly speaking, it was so sour. Extremely sour. So factors T, because I know there are baristas seated right there on TV1 abakola mu restaurants or coffee shops in Uganda. What is that one place they go wrong into making coffee sour? Because I look at the coffee temperature, besides the coffee temperature, the grind size and everything. So I would love you to emphasize and let them know where they go wrong, because a Spanish latte can't be sour. That's true. But when it comes to the Spanish latte specifically, first things, most baristas, the thing they forget, when you are, for example, your shift has come in, the first thing you are supposed to do is testing your espresso first. Yes. To see how it's balanced. So, if you don't do that and you just go with what you found, you may not know, because these machines we use change depending sometimes on the temperatures. Sometimes someone might touch the knobs unknowingly, so they change the grain size. So there are many different factors that can lead to that. But with the Spanish latte, first of all, where the problem might come to have your coffee sour, first, too much coffee can be a problem. That is, let's say when your shot is over extracted. The amount of what you have to add there, because with Spanish latte we add condensed milk. So there are certain milliliters that you're supposed to add. Yes. Okay. So if you add small, depending on the shot you pull, if it's a double shot, you have to add a certain amount. When it's a single shot, a certain amount. So it depends on how, because most baristas, it's true it might come as a mistake, yes, but
being focused on what you're doing is always advised. It's always advised. Yes. Thank you so much, Barrister Ivan. Well, you talked about calibration. Yeah. Do you know that most Ugandan baristas don't know that there is so much need for someone, most especially when you're starting a shift, for you to serve a very good cup of coffee, you must calibrate. Calibrating is okugezesa chai gwoba ogenda okuwa abantu in terms of espresso or in terms of any cup you would love to take. Kuba kya makulu nnyo okumanya kikyo omuntu. Most baristas don't calibrate. They end up serving a cup of coffee that is tasteless, that has no aroma and is very sour. Well, continuing with where Barrister Ivan stopped, I would love you to emphasize about what kind of things should someone be able to do, most especially in the bar, to come up with a very good shot of espresso. Because so many people don't know the factors and what makes a good shot of espresso. And they are baristas. Okay. Yes. So, as a barista, when you're coming in to your shift, the first thing you have to do is checking your equipment. Yes. When it comes to calibration, it's just a matter of making sure your machines are in the right settings to pull a good shot. Yes. Now, these grinders we use, they are different. You get? So, any grinder you're using, if you've used it for some times, you've crammed where your numbers give you the good grind sizes that you look for. Yes. For example, at our school, let's say, with our grinder, when you move that knob to number 4, you get fine grind, of which espresso is made with fine grinded Coffee beans. yeah, so it's fine grind, and if, for example, at number 4 you've been getting a good shot, and this time round you do it At number 5. and the shot is not nice, the machine is set, the temperatures are where they're supposed to be, Yes. the grinds, you're seeing everything is where it is always. When you get the good shot, you adjust to make sure you have a good shot, because regardless of how good your cup will look to a customer after serving, yet it is tasting terrible, that coffee is bad. So a good shot of espresso is good coffee, regardless of what is added there. So most baristas have this thing, they cram certain thing that coffee is sour. Sure. Yes, but if you're a barista and you've tasted coffee for some time, you get to differentiate sour coffee, burnt coffee, and good coffee. So you have to make sure you put yourself in a position where you can where you can identify a good shot of espresso. Yeah. Well, still flowing about espresso. There was something that has been traumatizing me for quite some time. Yes. In coffee, we have light roast, dark roast, medium roast. So I would love to ask you a very sensitive question. Is the taste of coffee determined by the type of roast? Should I say, is dark roast meant to be sour, or can light roast be sour as well? To that question, when it comes to dark roast, for example, this is a roasting level where, let's say, the coffee's origin flavors are now no longer hard when you're tasting that coffee. They are burnt, let's say. So the flavors you are tasting in this coffee are most so roast flavors. So you don't feel anything about the coffee's origin flavors. When it comes to the light roast, it depends on where that coffee comes from. Well, Barrister Ivan, we are going to go for a very short commercial break. Well, gwe viewer wandisigadde ku remote yo nga togikutteko n'osigala ku TV1 n'olaba emmwanyi yaffe, kubanga bwe tukomawo twandiyagadde okuwa ensonga lwaki wandibadde so specialized into specialty coffee than commercial coffee. Katugende mu bulango bwa bakama waffe katono nnyo.
A clean environment begins with us. Go Green is the program dedicated to inspiring communities to protect nature, promote proper sanitation, and build a healthier, greener future for everyone. Discover practical ideas on waste management, environmental conservation, tree planting, and community sanitation. Because when we respect nature, nature sustains us in return. Let's work together to keep our surroundings clean, safe, and green for generations to come. Every Sunday, 3 p.m. only on TV1. Go Green. Small actions today for a greener tomorrow. Ready to find your dream home? Welcome to Property Time on TV1, your ultimate guide to the best properties around town. Join us every week as we explore incredible properties, insider tips, and expert advice to help you make the right move. Whether you're buying, selling, or just dreaming, Property Time has got you covered. Don't miss out. Tune in to TV1 and let's make your property dreams come true. Property Time only on TV1. The global value of coffee businesses currently is $460 billion. Behind every cup of coffee lies a story of hard work, heritage, and opportunity. Our Coffee celebrates the farmers, communities, and traditions that make coffee more than just a drink. It's a livelihood and a legacy. Join us as we explore the value of coffee farming, the benefits it brings to families and communities, and the journey from fertile soil to your morning cup. Discover the knowledge, passion, and dedication that keep the coffee industry thriving. Because when coffee grows, communities grow too. Every Saturday, 10:30 p.m. only on TV1. Our Coffee. Brewing stories, growing futures. Mukulikeyo nnyo mu bulango bwa bakama baffe ng'era tukyali ne Barrister Ivan weewaawo ne Barrister munnaffe nyina akabuzo ke nandyagadde obabuuza kambuziddwa ku internet ku social media za TV1. Someone has been hearing us barrister. Who is a barrister or what is a barrister? People would love to know. Kati a barrister yoyo omuntu preparing ekyokunywa nga kivudde mu mwanyi. Ontegeera bulungi nga agenda kutegeera emwanyi ndirinze nayo ntya. Era naawe oyinza okuba n'obwongo bwonga bwo naye they are professional barristers nebirayo ne bana abatandika. So a professional barrister yoyo barrister aba able okuproducinga the quality of a customer needs. Naye nange kinandyetaaza okubuuza omuntu nze avudde mu kyalo neetaaga kunywa mwanyi ki etagenda kumpisa bubi kuba amazima gali nti emwanyi egisinga omuntu yanywedde emwanyi kikwegamba ezisinga omuntu ngo let's say nga obadde toli exposed ku mwanyi gye wandisoose nayo yandibadde erimu amata tedisappointinga best ate kiba better n'osaba latte. Which cup specifically? Latte better. Reason with most barristers who are preparing a latte, they normally use a single shot. Request for a single shot. Okay. Because the latte has more milk. Yeah. Than less coffee, more milk. Okay. So it's better you start with that one because. Which means specifically? You can't be specific with things unless you went to a specialty coffee and you have an idea of what to ask. Because wajja kutuuka ojja tuukayo bakubuuze tukuwe mwanyi ki.
nandisigadde ng'era nkontinuinga n'ekibuuzo kyo. That's such a very good question, because when you go in a coffee shop that has a proper menu, there is Spanish cortado piccolo, Spanish latte, Spanish cortado, Spanish piccolo. Amanyo batogategeera. Amanyo abasinga batogategeera. So like what comes with the description, because abantu bandyagadde okunywa kaawa. Naye ate mu bifo ebisinga anyway eri abantu abeteekamu olw'enkulu nti agatuuka mu kifo olage nti you've been there, you know everything. Awo obuzibu abasinga ne babujja. Ogenda tunula ku kofi gwe mulundi gwe ogusooka osabe espresso bamukuleetere gakkanuke. Because espresso nga tobadde munywa mmwanyi kikkirizibwa mmwanyi ye Uganda wano kikkirizibwa okugenda mu cafe certain cafe nensaba menu ey'ebyokunywa ne barista waako okusinzira nti they provide me the menu together with the barista anyinyonyole kubanga amazima gali nti naye ate mbife ebisinga wosaba menu for example I was somewhere naye to give you the menu oba oli akulaba nti tojjayo kati bafuba nnyo okulaba nga bakunnyonnyola nti kyosabye ekyo nno kyosabye kiwawesiti naye ate weefuula omugezi kabejja still flowing on that. omaliriza bakuwadde double shot nga toyagadde kusimba double shot espresso oba ku espresso macchiato still flowing with that. nze nandisabye Spanish latte atandika nga bakunnyonnyodde ekibeeramu cause by the way omuntu ng'otandika flavored coffees ziba zisinga. By the way, to continue, do you know that I've traveled in so many coffee shops, but it turns out into the waitress or the waiter, whatever menu, like you ask this person, I asked someone in Bali, I want black coffee. She asked me which black coffee. I was so terrified. That is the problem now most people do. No, I was so terrified because black coffee, I believe it is Americano only. That is the only black coffee I know. Yambuza, which black coffee? And then munali interacting ako ne mukama wange. Ne mubuuza kiki olowoleze mwanyi? Ebekawa. Abasinga kati ye idea gye bayina. Kituufu. Nti naye anyway kiva na kubwagazibwa gwe ng'omuntu. Bw'ekintu bw'oba okyagala kikusindiikiriza okunoonyereza ennyo. Kati coffee olaba coffee akaawa most times ava ku gwe barista kikyokoze ate kati ojja kyesanga nti e Kampala wano nti abantu tebafa ku mmwanyi evuddewa eri mu roasting gundi kafe zintono nnyo ezitunulira ebyo ebintu bagenda kukwata emmwanyi ye bagimugwiza wali mitwalo 4 ajja kukubireka kati ate nga tuli awo wenyini mu eyo lane tulina n'emmwanyi zino wamanga buli omu alina edduuka tubiraba zino waliwo zibasiba ez'ekikumi zo bazirostinga batya kwegamba bino bintu buli omu ezo zo ziba ziti ekiri kye nababuuzizza ne mumbuzaabuza nti nansiika kati tugambe roster cause roster ye muntu aba asiika emmwanyi omuntu yenna oba omulabe waffe abaabuze so kati n'omuntu aba akola obwo obumwanyi naye aba barista nandyagadde okunnyonnyola oyo roster era nga naye bakiseera roster tumuteeka mu barista bali abako enkufu ayina waagwa naye toyinza muyita ate barista kuba we bamuyita nga omuntu oyogera ekintu nti barista oli aba akusuubiramu kintu kirala kyamaanyi ojja kujjanga barista bagamba okoleka ogambe nti nze mmanyi gisiika abatulaba ku TV wano abali eyo ntuza omulango gwange kwaba abasiba bobumanyi batuwa butini bongeze awo bogenze ku nnona ate obumanyi obukozesa ki by the way omulabe waffe wa TV1 there are a lot of values you get or a lot of good things you get from drinking coffee. Personally, I take coffee to stay awake, and most of the times when I'm out it helps me stay focused. So nyina abangamba nti ayongera kumanyi kati nandyagadde ndi omu kubabulya era kyova olaba ndi omu kubasinga okusaba twongezeemuko ku bumwanyi obwo bave ku buna nga nsonga kijjo at least baddeko ku munaana oba naye anyway ekyo ekintu kiriwo ekityo mbu simanyi bwongera kumanyi ga biki ku lw'ensonga nti you just stay active brain wise nti you keep yourself nti kyonna kyofokasi oba weegaya naye tekirina nnyo effect
gemazima era kiva ku mindset kuba ebyo n'abanywa kaawa omuntu nga newanya ebikopo bimeka tetayinza kuteeba bino ebintu tusigala nti you keep yourself nyam for just nti ekijja oba okimanyi nandyagadde okubuuza nsonga kyekuliisa emmwanyi kubeera nti ndyoke siri board nnyo ate si omba siridde emmwanyi nenfunawo kapika awo sifokasinga ku mmwanyi just nfokasinga ku ekyo emmwanyi eyo teggwa mu kamwa oba ogirya teggwerera nti it is completely finished era osigala nga kabanga kawoowo ogira naye bayongezeemu ku babarista abo bave ku buna baddeko ku munaana weewaawo omulabi waffe owa TV1 alina obubaka bwatafunye mukulu ono nandyagadde obuhighlightinga agenze n'agamba nti emmwanyi teggwa mu kamwa so in short it can act as pike wali obaddeko n'omuntu nga you talk if like the scent that comes out of your mouth it is more of coffee than the bad odor, you know. Kati nandyagadde okumanya barista Ivan chechi kunywesa emmwanyi oba omulabi waffe wa TV1 lwaki yandinywedde emmwanyi kuba gwe mulamu abo tuliko nti muzeeyi yandyagadde tu emphasizing ennyo abantu okunywa emmwanyi lwaki omuntu yandinywedde emmwanyi emmwanyi erina bingi byekola ku mubiri gw'omuntu nga abantu abasinga kye bassaako essira ye kafeini abagirimu kafeini oyo yakuyamba omubiri gwe okuba nga guli active n'obwongo nti emmwanyi eyo yes osobola oginywa kuba abantu banywa for specific reasons abasinga naye to keep your brain active. No, the other one, the important one. It is the most important. The most important one is manpower. Bwe mundi abasinga bwe mukitwala singa manyi power singa fa abali embisi fa abasinga naye naffe tetubina osobola ogirya singa ogirya for that specific reason naye era ng'okitaddeko ki nti nange nsobola ogirya lwa buteebaka era nesiteebaka nsobola ogirya just kubeera awo nga omubiri tegukola ki teguli dormant neera nekinkolera kati ekirungo ekiri mu mmwanyi ekituufu kiboostinga mubiri gwe okubeera nga guli ki kati obwongo obuba sharp nti kyonna kyessira ky'oba olisa wobutambuliza weewo era bwekityo bwe kirina okubeera weewaawo era n'abamu ba client abamu mainly aba ku social media teguba gwego nti gwe mulamwa nti bazze baagala coffee to boost their brain or to keep their brain active tuba ne ati obwo bwe tuteekako nga babarista ye najja nga mindset ye eriko kwako kanyonyi koba otaddeko kwekyo ekikopo naye ng'omulamwa ogwedda tuli ku myaka kuba nze ndi musajja mukadde ndi wa 19 something nga tuli mu myaka gyaffe emmwanyi eyo twagiryanga nga tufokasinga nnyo ku bwongo ate nakulabiraho ng'oludde ku nsi nze ndi musajja mukadde emmwanyi eyo twagiryanga nnyo nga tufokasinga ku bwongo nti n'omwana gw'ogambye nti olina okusoma ekitabo omuwa nasigala nga tosobola kubanga ogaaya mwanyi n'odda mu bino ekyo tekisoboka emmwanyi ekwatagana nnyo n'obwongo bw'omuntu barista Ivan alina kayogedde akankutta omubabiro agenze n'agamba nti ogenda okukozesa omwanyi nga obwongo bw'olinawo obuseetinze nti kati ngenda ku kino ogenda ogikozesa nekubustingira waliwo ayagala twogere point ye naye point nkulu nnyo nkulu naye era eriyaginyo nekitamukolera tekisoboka twandigezeseza ku show yaffe eddako netugikuwa nze nebwogimpa kuba nekakati njirya naye era nensigala ku nnomo kitegeera sipuwa naye nedda oyo yena atulabayo nze ndi muli wa mwanyi naye waawo obulabi waffe wa TV1 nga tukyeyongerayo n'emiramu egy'enjawulo barista Ivan tewatunyonyodde barista yani nange ndi barista nti kati wekituuka mu barista when we're looking at it in a professional way this is a person who is trained to make coffee drinks and other beverages. With coffee drinks they are different. Tulina espresso based drinks. Yes. The ekikufuula barista you have to know how to make
the espresso based drinks and other filtered. Yes, so nti espresso based drinks zezikozebwa machine zino coffee machines nti olina okuba mu position nga kebe machine kinga bagikutaddeko, you know what to do with that machine, or you know what that machine does. Nti machine zaffe zisinga emigaso gyazo kola espresso na kusteaminga matampo zinakuwa mazzi gocha. Still processing. What is your favorite machine? My favorite Samonelli has good machines. Wow. Samonelli. And you? Era kuba lwaki ndikomending eje natandikirako era je ndiko myaka kati ndi mu 25 nga ndikozesa so kati teyina buzibu sajja gorudde ku nsi wagana kuwanvuwa sajja mukulu teyina buzibu well mine is very weird but I prefer Ramazoko or Slim. It's Ramazoko is nice. But Ramazoko has temperature issues. I don't know if it's only me. Kati issues kati yafe tayina issues kati already iyo erina issues. But I love it, honestly speaking. Era barista yenali eyongo otulaba kumikutu ja TV1. Comment, what is your favorite machine to use? Ramazoko, Slim, Eyamweetya? Samonelli. Which is your favorite machine? Why comment is it? Already eyafe egenda kubeera nambe mu kubeera Those machines are very nice though. Nti era nga woolaba nti nsobola okukola eno oli nemulamira nebamu ka era nebamu kati it depends naye nga they are all nice. Naye era nga tuddize ku side ya machine eyo wobanga gwe barista you have just come in testinga okitegeera button kuliko buttons ezo nga tona stressing expresso yonna soka otestinge olabe eri well set grinding amwao ya de grams 10 emwanya ezo tubeera nazo mu grinders fast grind otestinge ekirimu osobole okuwa omutindo tudde eri ne tunenya machines naye nga gwe togiwadde budde kugisoma tuka at least if you are in shifts onavudde wa ku brief ontegedde bulungi n'ekirala ababarista basinga ensobi gye bakola nti ogenda mu cafe for example it's your first time oba you are not used to that machine n'otwala oli lumanyi machine zino zaawuka nti ate n'abantu abamu balinamu anyway siyinza ddiita ttima kuba buli muntu aba n'ekimwanguyira nti nsobola okuba nga nze double shot yange nagisa ku dakiika 3 oba 35 nga ku budde obwo mwenfunira short eriki eri perfect nti gwe nova eri n'otabuuza cause you have to be friendly first of all tituukayo omuntu machine oba togikozesangako buuza nti I have never used this machine, how does it tonona nnyo ku interview nti kati awo obuzibu abasingayo babujja nti ogera kuva eri wefuula amanyi nti olina kyebagamba okole ensobi weewaawo barista waffe okitegedde ali ku TV1 olunaku olwaleero oba essaawa zino. The most important question tutuuse ku machine tuzogeddeko bategedde differences zaazo. The question is tulina emmwanyi ey'enjawulo gye tulima mu nsi yonna era nga Uganda yenna but the best selling is Robusta and Arabica. Personally, the difference on in testing and everything, Robusta is sweet and it has that chocolate flavor. I think I've tested Ugandan Robusta and Brazilian. So the question is, to you, what is the difference between Robusta and Arabica in terms of taste, in terms of farming, and in terms of a cupped coffee? Ngogenda kumuwamirwa. Okutandikira ku Robusta, let's say. Nti abantu kati bagenda bavaayo nti omuntu agenda kulima emmwanyi nga kimanya alima Robusta nti emabega eri ng'alima Robusta ogenda kwata emmwanyi yo ogiteeke mu nnimiro mu kyalo yonna gy'ogitadde odde Kampala okole ebibyo wayitewo ebbanga nga liiryo oddeyo osaawesaawemu odde Kampala bakuyite ku kungulu ofune ki funemu ssente mu mmwanyi yo nti mu budde buno nti ojja sanga omuntu ng'alima Robusta naye ng'agenda kulabirira emmwanyi eyo ng'alima ki ng'alima Arabica nti wekitagenda mumenyera Robusta ali strong ku harsh weathers nti ate tali mu affected na bino bizibu birala nti oli agenda alima Robusta we
amuseeko essira amuggyemu emmwanyi ennungi ng'otuuka omutestinga nga the coffee tastes nice. Owa Arabica alimu complications though yasinga okuba ow'ebbeeyi katale k'ensi yonna. Togenda lima Arabica wo ekisooka you have to be specific of wa ogenda omussa. Kyakubiri olina okupayinga more attention nti ali affected by many pests, many diseases, olina ofuuyira, olina okukakasa ntabeera muddo mungi, ebyo nti kikusanga naawe omuntu ku bunkenke olw'ekintu kyokola nti olina okubanga then womala omulima katonze n'akulamira n'avamu bulungi test era ebayo different. Wenyini awo ekyandizeeko nandi era nga tukyaliko ogwo omulamwa mu test. What is the difference between Arabica and Robusta? Arabica nze ndowooza ye yandikoledde n'atandika kuba yo tali nnyo strong nga Robusta. Naye ate nze nandyetaze nange okubuuzaako Barrister Ivan. Manyi nze nalemera nnyo mu bintu bya rice 12 Nescafe era wengenda okugenda ddala awo. Kirungo ki ekiri mu Nescafe oyo 12 ow'emmwanyi nanti mulamu era gwa mmwanyi. Nescafe omwo mulimu kibakozesa ki? Ono gwe tugula 12 awo wensiva. Nti eba mmwanyi nayo eri processed in a different way. Yes. Naye nti aba commercial nti emmwanyi erondeddwa okuva mu mugundi. Nti oye agenda omunywa talina kyaluubirira just afa kufuna caffeine oba kufuna kirungo kiba mu kaawa. Ate era nandimuwadde ne kano ebbanga lyonywedde Nescafe, have you ever had flavors and aroma? Oba tobifocusingangako? Anti obuzibu ensonga lwaki ffe kuba nze njogera ku muntu ali wabweru yatulaba nze ndi okulwammwe. Ensonga lwaki tufokasinga bugwanye mu bbeeyi yaffe. Kati nze nkaguze 2 era nina akanywa negendere. Kati education wejjiramu nti abantu tebali more educated about coffee. Yes. Nti ogenda leeta omuntu ekintu naye nga takirinaako idea. True. Kati educating people about coffee kijja kuboostinga nnyo emmwanyi yaffe waneeka. Gwe mulama gwa TV1. Most people they don't know what coffee is and what it means. Yes. Faba fokasinga ku 12. Nti gwogenda kunywa mmwanyi just lwa mugaso gwa mmwanyi. Ne emmwanyi erimu ebintu bingi. Nti ojjasanga omuntu nga yajagala ng'agenda nnyo emmwanyi awulire nga obulamu mwebuli ng'alina kyafeelinga ekyenjawulo. By the way, when I was still a barrister, that was in 2023, Abu Dhabi. There was a customer that came yali Mwarabu. Nangamba ye buli lwanywa chai lwafuna otulo. It was my first time hearing that. So I think coffee specifically. Nenkugamba nti gwe kyofokasingako mbu tufuna maanyi gali eri si bwe kiri abamu tubirya just kati aba oyo yefunira tulo ndowooza ntegeera emmwanyi eno buli omu kyaba fokasinzeeko kyemuwa. Still processing about her. React different to certain substances. True. Nti nze kati me I can take even something like 6 cups of coffee a day. I sleep. And I still sleep. No monze manyino osumagira namu naye nga n'akakopo kali wano nensumagira. Still flowing about Robusta and Arabica. Wow. Nandyagadde okusigalako ogwo omulamwa. Omulabi waffe ali ku TV1. Omwami ono agenze n'ayogera ku Nescafe. Nescafe is commercial coffee. Specialty coffee is where we have milk-based and filtered coffee, and the milk base, its base comes from espresso. Mwetujja obukopo bw'enjawulo cortado, piccolo, Spanish latte, cappuccino, Spanish cortado, Spanish piccolo, nebirala byonna, and filtered we have V60 mix nebirala ebyenjawulo. So still flowing to that. Why is it that I find Robusta very nice than Arabica, and I don't find any aroma in Arabica? That's why I was specifically focusing on the difference in terms of flavors, because when tasting a Robusta I feel chocolate flavor. It's Ugandan Robusta drives me to Brazilian beans, to be honest, and then when I go to Arabica I just don't get anything. I get no flavors. I just get coffee.
kati awo wenyini nze wengenda okutandikira nga nkutegeeza nti eno emmwanyi eno kirinwa tukiwa eki nti oli agenda kuba alya kamulali nga gwe tomulya ate nga nze ndya nga ndya mungi kyova olaba Alselsa Arabica gwe kyoyagala kwegamba kiri nti testi za njawulo naye gwe Arabica yekukolera ate ono wakozesa Alselsa Robusta so ekyo kiri ku oba nkite nakyo nti buli omu alina kimukolera nti wekituuka ku testing emmwanyi eno nti omuntu yenna okufuna flavor eri mu mmwanyi eno kiva ku experience gy'omaze mu kutestinga nti lwaki Robusta ayinza okukwanguyira okumanya nti ali strong flavor ze ziba nyangu okukola nti waliwo process gye tuyita cupping nti ngenda kwata Arabica avudde let's say e Colombia nkwata avudde let's say Brazil mu specific farm cupping gwe mugaso gwawo nti bakwata abantu abenjawulo ne mbeeraawo ne mutestinga nti tulina gye tuyita flavor wheel nti okusinziira ku kitundu lwalimiddwa ne coffee avaawa ne testinga gya testinga ono atestinze atya nti the majority kye bakambi nga up with nti naye ogamba omuntu nti ngenda kutestinga Robusta if I feel I get the nutty flavor cherry or chocolate. It depends on the person. Nti olina okubeera nga you are more focused nti ng'ojjukira nti wenanya ku mmwanyi eno nti nawulira this flavor wennyedde kweno nempulidde kino kati tewali standard gundi eryawo just abantu abasinga kye bakobisa abantu nti eyo flavor wheel ebaako nti emmwanyi evudde wano erina these flavors nti kati abantu abasinga kye batunuulira nti oli agenda gikuteera awo akute bateekeko ne floral notes let's say nti omanye nti bwe mbasiwulidde kino nina owulira kino mbasiwulidde kino nina owulira kino kati it takes someone who has done coffee testing for a good period of time to specify certain flavors. Well, while still flowing into our beautiful coffee, we have commercial coffee and specialty coffee. Omulabi waffe omulungi, commercial coffee yono omukulu gwanywa, specialty nze gwenywa agwa mu bbeeyi yange. Still nawebuuzizaako ku difference between specialty coffee and commercial coffee. Omulabi waffe azitegeere. And what should be taken or what should be emphasized by both the government and us the people. Chiche twanditaddeko nnyo essira. Nze ngazi omuntu nandirowoozeza specialty coffee because it's on a global market. Like worldwide, ky'ekintu ekinywebwa. You can't fail to find the Spanish latte in America. You can't fail to find the Spanish latte mu nsi endala. So what is your take on that? Weewaawo nze ngenda twala omulanga gwange ye gavumenti nti omuntu bandimuyigiriza emmwanyi bwe bagiraba mu kyalo si bwetuuka mu kibuga. Emmwanyi eno yanditambulidde ddala mu mutendera omuntu tumuyigirize nti tulina okungulamu eyo eyengedde onjogera ku mulimi waffe ali e Busoga ye ogugwe olumanya nti ntunda mbisi nembivaako nembirekeraawo si bwe kiri. Nze omulanga gwange guli bwe bati tuyigirize omulimi w'emmwanyi engeri gyetambulamu kuba tekomaawo wagirowooleza kuba bangi balowooleza ddala nti emmwanyi eyo olugitunda nti kilo ya mmeka ya 2.5 ne bagivaako ne bagyesonyiwa. Emmwanyi bwekyo si bwetambula omulamu waffe ali eyo naawe omulimi w'emmwanyi ow'e Busoga njogera nnyo Busoga kuba gyenva tekomaawo bw'ogirowooleza emmwanyi eyo nkusaba gwe oba oyagala gikungula ogirekaawo gikungule bulungi gyamu eyeyengedde gyanike bulungi kuba etuuke ku babalista baffe ng'eryoke abantu abali eyo tubasomese okukola emmwanyi yetambudde kya process entuufu. Barista Ivan nga bwagenda otubuulira mu maaso awo. Barista Ivan yanditunnyonnyodde
nga bwe tuggalawo show eyaffe obudde butuli bubi wetutuuka ku speciality ne commercial yes nti e Uganda abantu batunula nnyo ssente ennyangu ne batamanya nti emmwanyi eno amaanyi go g'ogissaamu gonna katugeze ng'ogenze for Arabica omala n'okola ki n'ofunamu ate ekisinga kye wandifunye ng'ogobye mangu mangu nti era nga mukulu Barrister Hassan wakyogedde nti kusomesa bantu ku what specialty coffee is because abasinga bawulira kiwulire abasinga guyinza nobanga gwe mulundi okusooka okola bwe kiri nga they have no idea what it is bwe kiri Team Nescafe kikumi genda mu maaso ekyo okusomesa abantu more about specialty coffee nti ne mwanyi wano e Uganda we can produce good coffee with what we have as long as you paying more attention to what you are doing we are farming naye abasinga tebabifaako mwanyi nakola bibye nadda kufuna ki zembimanyi naye buli wogisaamu amaanyi ofunamu ekirungi ate ekirungi kirinyisa omutindo n'ebbeeyi y'emmwanyi weewaawo Barrister Ivan twandiyagadde owe omulabe waffe owa TV1 omulimi Barrister yenna atudde ku TV1 olunaku olwaleero akagambo ko akasemba nga tetonnaggalawo abalabi ba TV1 mwenna amanya n'eddoboozi Barrister Ivan I'm a barrister trainer at Dazzling Delights Culinary School tusangibwawo ku Lubaga Road Access Building level 4 room number 605 mujje tubatendeke ku bitya boyinza okwa kale tukutendeka okuva wansi nti ogenda okuvaamu nga barista ng'omanyi ki ekyokukola ng'ekintu n'oba tokirabyeko you have an idea of what you're doing yes nti omuntu ne wakugamba ekintu towulira kipya tukutendeka with hands-on training and we are open for intakes guys mujje mwewande era weewaawo nze wengenda otandikira tulikomenkeza nti sho enyumya ennyo erabika nga eyakatandika munzikirize mbategeeze wawe tusangibwa yena yandeeteze okusoma emmwanyi gwe tambula mpola mpola buuza Access Building ku Lubaga Road awo ogenda kuba otulaba obodda mu kibuga amafuta gali Olex olugavaako bwoti ekizimbe kiri awo kirina mirazi za bbulu tusangibwa ku level esemberayo ddala level eyokuna kuliko amadaala tambula tokoowa ojje otegeere emmwanyi etandikirawa ani yagivumbula mwaka ki emmwanyi yangiterekedde yabanditerese batya oyo yenna omulimi w'emmwanyi weewaawo tweyanza nnyo Barrister Hassan tweyanza nnyo abalabi baffe aba TV1 abeekumidde ku program emmwanyi yaffe oba giyite Our Coffee mu lulimi Olungereza weewaawo sigala ku TV1 tukyalina program ennyingi ennyo empitirivu mu wiiki mbaagaliza wiiki ennungi mwebale kunyumirwa TV1 Our Coffee see the difference